Hello all, a very good day to all of you. This is Vilasini. Welcome to Simply Current Affairs. So friends, இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற Hitlist சீரீஸில் என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கிற சில மேஜரான டாபிக்ஸை அப்கமிங் ப்ரிலிம்ஸ்க்காக நான் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So let us take a look at the important topic of discussion for today. We are going to be discussing about the Commission for Air Quality Management in Delhi and NCR. Okay, so this is the topic of discussion for today. So in the context, let me tell you, recent years la vandu pathingana pollution as a topic from environment and ecology year on year UPSC nariya questions கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. So ஒரு காலத்துல there was a lot of emphasis on air pollution, water pollution, இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ். பட் ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பிஒய்க்யூஸ் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ரைட்? நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன்லேருந்து வருது, நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட், ரைட்? அண்ட் ரீசெண்ட் டைம்ஸ் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் COVID-19 வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஆல்சோ அன் எம்பசிஸ் ஆன் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட். And yes, I also want you all to read about the solid waste management rules when time permits. ஏன்னா அது வந்து நியூஸில் இருந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுட்டு let us continue. So yes, இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are many bodies which have been established to deal with the problem of pollution. So in the context there is one body called as CPCB, the Central Pollution Control Board. இந்த CPCB என்ன சொல்கிறாங்கன்னா any particulate matter, right, 2.5 micrometer or lesser in diameter can cause the greatest harm to human health. So yes, நம்மளை சுற்றி ஏர் பொல்யூஷன் ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அண்ட் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி அண்ட் NCR ரீஜன் ஆல்வேஸ் ஃபேஸ் தி brunt ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை வந்து let us understand a few things first. Okay, so air pollution in Delhi and NCR. What are some major causes அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 எல்லாருக்குமே தெரியும், vehicles is one major factor. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்ஸ் ஈவன் மோர் ஆம்ப்ளிஃபைட் டியூரிங் வின்டர். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்குது இங்கே. நெக்ஸ்ட் வாட் பீப்புள் சே இஸ் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானாவில் நடக்கிற ஸ்டபிள் பர்னிங் இஸ் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி வர்ஸ்னிங் ஏர் குவாலிட்டி இன் டெல்லி அண்ட் NCR இதையும் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் இந்த சிச்சுவேஷன் டெல்லியில் வந்து ஏர் குவாலிட்டி வர்சன் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அ பாடி வாஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா EPCA, தி என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி EPCA ஹேஸ் பீன் ரீப்ளேஸ்ட் பை அ ஸ்டாச்சூட்ரி பாடி அண்ட் இந்த ஸ்டாச்சூட்ரி பாடி தான் CAQM, Commission for Air Quality Management. ஸோ இது ஒரு ஸ்டாச்சூட்ரி பாடி அண்ட் இது எந்த ஆக்ட் மூலியமாக கிரியேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி கமிஷன் ஃபார் ஏர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன் டெல்லி, NCR அண்ட் அட்ஜாயினிங் ஏரியாஸ் ஆக்ட் 2021. The Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas Act 2021. Okay, so இந்த ஆக்ட் மூலியமாக தான் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. So now here we need to understand adjoining areas. இந்த அட்ஜாயினிங் ஏரியாஸை நம்ம என்னென்ன ஏரியாஸ் தான் கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப், ஹரியானா, டெஃபினெட்லி பிகாஸ் ஸ்டபிள் பர்னிங் ஓவர் ஹியர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் worsening ஏர் குவாலிட்டி இன் டெல்லி. இது தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் அண்ட் UP. சம்டைம்ஸ் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் பதில் உத்தராகண்ட்னு கொடுக்கலாம், ப்ளீஸ் வாட்ச் அவுட். ஸோ CAQM எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 நல்லா கோஆர்டினேஷன் பண்ணணும், பெட்டர் ரிசர்ச் பண்ணணும், மானிட்டரிங் பண்ணணும், ரைட்? ப்ராப்ளம்ஸை எஃபெக்டிவாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இது எல்லா ரீசன்ஸ்க்காகவுமே Commission for Air Quality Management has been established. Okay, so இந்த கான்டெக்ட்ஸில் இந்த பாடியோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 டெல்லி அண்ட் NCRல இருக்கிற ஏர் குவாலிட்டியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், இம்ப்ரூவும் பண்ணணும். தட் இஸ் 1. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா whenever there is a conflict between the CAQM and the State Pollution Control Board or even the Central Pollution Control Board, the decisions of the Commission for Air Quality Management now will prevail. That is 1. Next one வந்து பார்த்தீங்கன்னா CAQM வந்து can also place restrictions industries மேலே if at all they are not following pollution norms இல்லை effluent norms ஃபாலோ பண்ணலன்னா, ரைட், இவங்க வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பிளேஸ் பண்ணலாம், ரெகுலர் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே ஆர் சம் ambit or powers under the CAQM. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா orders of the commission வந்து can only be contested before the NGT.
இதையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல என்ஜிடி மென்ஷன் ஆயிருக்கிறதுனால let us understand a few points about NGT. ஸோ NGT வந்து பார்த்தீங்கன்னா it stands for National Green Tribunal. இது ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி. ஏன்னா இது வந்து has been established through the NGT Act of 2010. Next one, இதோட மெயின் எய்மே வந்து என்ன? To ensure that environmental justice is delivered, number one, and second, to also ensure that environmental related casesக்கு speedy disposal நடக்கணும், அதுவுமே NGT guarantee பண்ணுது. Okay, next இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 5 principal benches are there, and NGTயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா you also need to understand it is not bound by the code of civil procedure but rather by principles of natural justice. Principles of natural justice. Next, NGT கீழே என்னென்ன ஆக்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஆக்ட், வாட்டர் செஸ் ஆக்ட், வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட், ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட், இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ட்ஸ் வருது. வாட் இஸ் கெப்ட் அவுட் சைட் தி ஆம்பிட் ஆஃப் என்ஜிடின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1972 அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் 2006. இந்த ரெண்டுமே ஹேஸ் பீன் கெப்ட் அவுட் சைட் தி பர்வியூ ஆஃப் என்ஜிடி. ஓகே, ஸோ என்ஜிடி பற்றி ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நவ் லெட் அஸ் கண்டினியூ. ஸோ வி வர் டாக்கிங் அபவுட் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் CAQM, ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல டாக்கிங் அபவுட் தி காம்போசிஷன், CAQM வந்து it is headed by a full-time chairperson. So இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா he or she should have an experience of not less than 15 years in the field of environmental protection and pollution control. அதே மாதிரி administrative experience of not less than 25 years. இது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் ஒன், இதை தாண்டி 3 additional members இருப்பாங்க. அண்ட் இவங்க வந்து வேறு செக்டர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து இருக்கலாம், இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து இருக்கலாம், டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டர், ஆல்சோ வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ்லேருந்து கூட ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கலாம், ரைட்? அண்ட் ஹியர் சேர்பர்சன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have a tenure of 3 years or till they age 70 years or till the age of 70 years. Reappointment possible ஆன்னு கேட்டிங்கன்னா yes, it is possible. So in the context we have covered CAQM, right? We have covered the mandate of CAQM, Delhi oda air pollution scenario எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டோம். So yes, many times UPSC questions கேட்கும்போது they may even combine 2 different bodies and ask, and this question is an example of that. Question பாருங்க, how is the NGT different from CPCB? NGT has been established by an act, whereas CPCB has been created by an executive order of the government. Let me tell you, first part correct, ஆனால் second part வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பு, because CPCB is also statutory body. CPCB has been created through the Water Act. However, functions are derived from the Air Act. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Second statement, NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. So second statement வந்து ரொம்ப generic-ஆன statement, and generic statements are usually correct. Okay, so in the context the correct answer is B2 only. Okay, so here நம்ம இதையும் கவர் பண்ணிட்டோம். CMS, the Convention on Migratory Species. But before entering into the convention, migration na enna first adha nama understand pannalam. So let us look at the basics. So kandipa neenga basics of ecology and ecosystem padikumbodhu you must have read about this topic. Enna topic? Response of organisms to abiotic stresses. Response of organisms to abiotic stresses, which means what are the different response mechanisms that animals have to abiotic stress in the environment. So என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is one category of animals called as regulators. Regulatorsனா யாரு? warm blooded animals. இவங்களால வந்து தன்னோட homeostasis perform பண்ண முடியும். So what is homeostasis? The ability of an animal to maintain a constant body temperature. Example, humans. So humans வந்து we can sweat or shiver and maintain our internal body temperature. இவங்களுக்கு பேர் தான் ரெகுலேட்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மர்ஸ். கன்ஃபார்மர்ஸ் வந்து யாருன்னா கோல்ட் பிளடட் அனிமல்ஸ், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஆம்ஃபிபியன்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ் ஆர் கன்ஃபார்மர்ஸ். தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா certain animals are known to exhibit migration, right? They migrate, conditions ஃபேவரபிளாக இல்லை, ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் certain set of animals are also known to engage in
suspension. Suspension na a slowdown in metabolic body activities. Okay, so in the context we will specifically talk about migration. So simple solnona, the movement of an animal from region A to region B is called as migration. Idukku peru da migration. So now over here next நம்ம என்ன understand பண்ணனும்னா, what are the major causes or factors responsible for migration அப்படின்னு பார்க்கும்போது, number 1, the search for food, the reason to escape harsh weather, right, harsh climatic conditions. Next one வந்து பார்த்தீங்கன்னா to identify potential mates and breeding. இந்த ரீசன்ஸ்க்காக animals are known to exhibit migration. So usually migration பற்றி பேசும்போது we talk about birds. So birds are also known as avian species. Apart from that, if you see நிறைய varieties of land based animals, right, terrestrial animals, right, at the same time many different types of fish இருக்கட்டும், reptiles like turtles இருக்கட்டும், even they are known to exhibit migration. Okay, so in the context la migration காக இருக்கிற ஒரு major convention பற்றி பார்ப்போம். and இந்த conventionக்கு பேரு தான் CMS, Convention on Migratory Species. Please understand, இது வந்து ஒரு UN backed body, right? It functions under the aegis of UNEP, United Nations Environment Program. Number 1, இந்த CMS க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, and this is called as Bonn Convention. Bonn Convention. Please understand, Bonn Convention வந்து is very different from Bonn Challenge. Bonn Challenge and Bonn Convention different. Bonn Challenge na என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is an afforestation initiative, right? Land degradation and desertification address பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற ஒரு initiative. It is an initiative of IUCN and government of Germany. இதுக்கு பேரு தான் Bonn Challenge. Okay, so here CMS பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். Usually நீங்கள் என்ன கன்வென்ஷன் பார்த்தாலுமே you need to keep some points in mind. என்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, number 1, is it a UN backed body? Okay, number 2, right, you should also try to understand whether in the body legally binding இல்லையா, right? Next one வந்து, is India a party to it or not? Right, இதுவுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், சிஎம்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் a UN backed body. நெக்ஸ்ட், இட் இஸ் legally binding. இந்தியா இஸ் ஆல்சோ அ பார்ட்டி டு இட். இதெல்லாமே சம் மேஜர் பாயிண்ட்ஸ். இது தவிர இருக்கிற சில பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ நம்பர் 1, இதோட ஏம் என்ன? டு கன்சர்வ் டெரெஸ்ட்ரியல், மெரீன் அண்ட் ஏவியன் மைக்ரேட்டரி ஸ்பீஷீஸ், ரைட், த்ரூ அவுட் தேர் ரேஞ்ச். That is also one. Next one, நிறைய efforts எடுத்திருக்காங்க for conserving different types of species, like for example the Amur falcons, bar-headed geese, dugongs, humpback whales, etc. Right? So the எல்லாமே is included under this. Fine. So next, moving forward, we'll also try understanding this. CMS கீழ 2 appendix இருக்கு, Appendix 1 and Appendix 2. So Appendix 1 பற்றி பேசும்போது what you need to understand is, Appendix 1ல we primarily talk about number 1, the endangered or threatened species, and number 1, எந்தெந்த species are facing extinction threat across their migratory range. இவங்க எல்லாருமே Appendix 1 கீழ include ஆயிருக்காங்க. But here, if we talk about Appendix 2, we are primarily talking about those species for whom, if conservation efforts are taken, right, their conservation status can be improved. இதுதான் வந்து Appendix 2ல லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற species. Okay, so in the context, we'll also try understanding one topic called as flyways. So flyways ன்னு சொல்லும்போது we're talking about the migratory routes of different avian species. Fine. So world பொறுத்த வரைக்கும் there are 9 major flyways. In the 9 major flyways, the most important flyway is the Central Asian flyway. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா spans across 30 countries starting from Russia, Siberia in the north, and கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it reaches up to British Indian Ocean and Maldives in the south. So this is the Central Asian flyway. Okay, and in this context you also need to understand a few more things. Indian subcontinent பொறுத்த வரைக்கும், apart from the Central Asian flyway, 2 other flyways also cut through the Indian subcontinent. எந்தெந்த flyways அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, East Asian Australasian flyway and Asian East African flyway. இந்த 2 flyways உமே cut through the Indian subcontinent. Okay, so try to have some clarity on this as well. Fine. Okay, next moving forward, ஏன் the news இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
the 15th COP ரைட் டு த CMS வந்து ரீசெண்டாக நடந்திருக்கு. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 நியூ ஸ்பீஷீஸ் வந்து ப்ரொடெக்டட் கேட்டகரிக்கு இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. இதனால தான் திஸ் டாபிக் வாஸ் இன் நியூஸ், ரைட்? ஸோ ஐ ஹோப் த டிஸ்கஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல். ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.